fine. Thank you very much. Thanks for having me here. Thank you so much for coming on. Recognize Somaliland as an independent state. That would be a dambeyntii macnaha guryahaasa noo dambeeya adigana sarta iskaga jir raaxayso waxa la leynayo waa dadkii shacabka ahaa waa dhimanay waa dhamaanay shacabkii Soomaaliyeed waa dhamaaday war Ilaahay ka baqa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada islaamka meel kasta joogtaan aad baad mahadsantiin maanta maxay idin hayaan horta marka hore channelka subscribe videogan like gare oo igu sharaf Allah ku sharfee aad baad mahadsan tahay maanta maxay idin hayaan war weyn baa jira Ilaahay baa weyne oo waliba khayr leh en dhanka arimaha dibadda Somaliland war aad u xasaasi ayaa jira safiirka Somaliland ee Israel loo magacaabay waraysi ayaa laga qaaday waraysiga ayaa idin haya waraysiyo kale oo wariyaasha adduunka dhan ay ka hadlayaanna waa idin haya dhanka kale waxa idin haya Soomaaliya dadkii shacabka ahaa dhammaan guryahoogii waa laga wada saaray dadkiina way cabanayaan dhibaatooyin weyn baa ka taagan halkaana warar ayaa idiga haya dhanka kale warar aad u xasaasi ayaa jira channelka ku xidhnow ay diin may ka hor waxaaba dhici karta Somaliland dawlado badan inay aqoonsadaan aad iyo aad warar hoose ayaa soo baxaya channelka isha ku hay weegan soo socda waxba jira khayr la waliba aad baan u mahadsantiin aan soo daawan dib malahan tan adduunyo waa dhamaahay iid ugu dambeyntii macnaha guryahaasa noo dambeeya adigana sarta iskaga jir raaxayso laakiin tan adduunyo waa dhamaanaysaa ma lagu waaraayo ana kan aad jiifto adina daba qaada jiifo laakiin yawmal qiyaamo oo ku xisaabtameena okay maxaa kale oo haray maxaa kale oo haray asuguleed marka dadka 15 May markii la gaaro dadka hal wada u furan kaliya markuu rajiim xasan sheekh maxamuud meesha ka baxo dadka qof walbo dhul laga qaatay aasan dan guud lagu qabaneenin dadka laga gatay ku yaaca guryahaaga waa taqaana ninkaan waa taqaanay ninkaan social media caan ka yahay idriiskii taaba la dhahaa warniyaho gurigaaga waa taqaana markuu xasan sheekh maxamuud meesha uu ka baxo hadii dan gaar lagu qabaneenin dan guud hadii lagu qabaneenin dan gaar hadii lagu qabanayo gurigaaga waa taqaanaaye ka kacsa guryahaaga hatta xabad soo qaado hatta waxa sameeysa dawladda waqtigaas ima doonto ayaa xukaaga kicinaysanbo marka shacabkiinis aruursada markii 15 May la gaaro qof walba guri laga qaatay meesha laga qaato uu yaqaanay ha lagu ordo xog ha looga qaato hadii dan gaar ay tahay waay laakiin dan guuda meesheeda marka xaaladda Soomaaliya halkaas ay maraysa saaxiibayaal marka nimayahow hadii tan ka dhidi weyno dhibaatada wadanka jirta inaha ka fiirsano ilaahay tuu ugu cadaabaabo maxaa yeelay dadkii masaakiinta dhibaatana lagu haayaa ani kulleeba masaakiintaas waa garab taaganahay si walba u garab taaganahay viewsna meeler hala gaarsiyo ninkaas masaakiinka ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaahay hortiisa way u siman yihiin ama santiin warar hoose ayaa soo baxaya Somaliland waxay ku guuleysatay qalbiyada adduunka oo dhan halka ay dawlado yarna ka soo horjeedaan oo waliba dawladahaasi hadda ay ka qoomeynayaan oo leeyihiin maxaad u aqoonsan weydeen Somaliland way socotay dhanka arimaha dibadda isha lagu hayo channelkan warar aad u xasaasi ah soo socda weegagan isha ku hayo channelkan dhanka kale ay diin may soo dhowdahay hala diyaarsado aad iyo aad baad u mahadsantiin aan soo daawano Thank you very much. Thanks for having me here. Thank you so much for coming on. Let's start with just tell us a bit about yourself. Beyond the, education in Britain, ambassador to Taiwan, where do you come from in Somaliland? Where are you from? It seems like if you go from Taiwan to Israel, you like complicated and sensitive postings and policies. And I've been reading about your work. You're not just an ambassador in the simple sense that other countries might just have a career ambassador. You helped build this relationship. So tell us about yourself and how you came to be the ambassador to Israel from Somaliland. Thank you very much, Aviv. I really appreciate it, and thanks for having me here today. People sometimes ask why I have so often been interested with firsties. I see it less as a distinction and more as a reflection of Somaliland's formative journey. I was involved early on in establishing our Coast Guard.
helping design a system to secure roughly around 850 kilometers of coastline against piracy, illegal fishing, and transnational crime. I later served as a senior advisor on macroeconomic policy in the Ministry of Finance, and then on foreign policy. I was the first senior advisor on the foreign policy in the Ministry of Foreign Affairs as well, contributing to how Somaliland positions itself externally. I had the privilege of serving as our first ambassador to Taiwan, followed by advising the president on foreign affairs and international cooperation as well. And today I serve as an ambassador extraordinary and plenipotentiary to Israel, with concurrent accreditation across the region. Each role has been part of a continuous effort to build institutions where none previously existed. So I don't know exactly why that is happening to me, but I always made these communications, and I'm very delighted that I worked hard on building the relationship between Somaliland and Taiwan from scratch, and also Israel-Somalia relations, which I have been involved for the last 12 months. So we're going to get into that. Somaliland seems to know how to build new things in the world. Before we get into that, tell us about Somaliland. What should foreigners who maybe haven't even heard of the country know about it? We've had an episode before, but that was just me explaining, I guess, the Israeli thinking from that end, what Somaliland is, where it comes from. I think people would learn a lot more from you. What is Somaliland's story, and what should we know about the culture, the religion, the identity, however, whatever you think is important for us to know? I know that there are lots of literature review for those who want to read Somaliland, and it's a 35 years old country. So what I can probably say is that Somaliland is a stable, self-governing country that has sustained peace and institutional continuity for the last 35 years in a challenging regional environment. While many might not yet be familiar with it, the reality is that Somaliland has developed functioning democratic institutions, maintained internal security, and fostered a distinct political identity grounded in a blend of a traditional and modern governance. It's a society shaped by Islamic values, a strong social cohesion, and a deep commitment to order and accountability. So this is the country of Somaliland. So I can briefly say for that, and those who want to read Somaliland's history, whether that's 1960 and before 1960, they will know that Somaliland was a country before it voluntarily united with no act of union with Somalia in 1960, and then restored its sovereignty back from the union that has failed in 1991. Since then, it was a democracy. It was a self-ruling country that was functioning the best of its kind in the Horn of Africa region and the Greater Eastern Africa region. And when you say the union failed, it failed, of course, in brutal war, war by Somalia against the people of Somaliland. Somaliland has a currency, and you can't trade on SWIFT. The banks can't trade on SWIFT, and the currency isn't traded in the international currency markets. You have governance and police, even though you're not a recognized UN member state. There isn't a definition in political science for a state that you don't meet. There are states recognized by the UN that don't meet all those definitions. You meet all the definitions. And so I have two questions, and we'll get to the international one. Why don't they recognize you? Second, first question, how did you build this success story? You have had elections. We're talking about the Horn of Africa. You have had elections with real changes of government. You have accountability. That is not a joke. You have better monetary policy and a currency that you can't trade with the world than the countries around you and currencies that can trade with the world. You believe in institution building. I forgive me for sounding like an ad. I was not paid by the Somaliland government. People should go back to my first episode on Somaliland. It's an extraordinary story. It's not just an extraordinary story. It's a story that calls to question the world's standards and international standards. If Somaliland doesn't qualify, what does? So, why are you successful when literally the international community has locked you into boxes, disabled your ability to access banking and international monetary fund support, all the things that recognition means? You don't have any of those things, and you're more successful than all your neighbors who do and get vast aid and all of the rest of it. And then the second part is, why won't they recognize you?
Yeah, very good. Two questions, but broader questions. The first thing is that it's the reason why Somaliland is different from every country in this region is that because of the social contract. People of Somaliland, when we liberated our country from the dictatorial regime that killed 200,000 people and destroyed all our cities, including the capital of Somaliland, Hargeisa, and many other places. And our people, most of them, 60 or 70% of them evacuated from Somaliland to Ethiopia. Then when we liberated the country, we came together. Then what we succeeded was something that no one in the world can support it. It was we have done the demobilization and disarmament on our own. People of Somaliland, their clans, they came together. They decided to make peace within and then restore their sovereignty from the union that has completely failed. So what we have done was a disarmament of our militias that has been liberating the country, and then the demobilization and reintegration of the people of Somaliland. Then we succeeded to build a state, the peace building programs, which is funded by the people of Somaliland on their own, and then homegrown democracy, this democracy that functions in Somaliland, that I think that no any other country in the region has this kind of a democracy. It's not a self-imposed democracy. It's a homegrown democracy where people of Somaliland choose to have this kind of a democracy in their country. Last elections, if you are familiar with Somaliland, it was 2003 elections, presidential elections. Only 80 votes difference was between the main opposition party and the governing party. And only 80 votes. And then it was a peaceful transfer of power every single time. No, even the opposition party that lose the election have never go to the court. They just accepted the results in that way. So this is the social contract between the people of Somaliland. They want peace, the very peace-loving people in this region, and they want to build the country. The other thing is that I just want to say something about the democracy of Somaliland. Our democracy system is not externally imposed completely, as I told you before. It has evolved from within. So Somaliland has successfully combined a modern structure with customary mechanisms of dialogue and conflict resolution. This has enabled us to maintain political stability, conduct credible elections, and ensure peaceful transfers of power. In a region often characterized by volatility, Somaliland demonstrates that democratic governance that can take roots and ensure when it reflects the local reality. So the reason that many countries not recognizing Somaliland is something to be, asked those countries who not really actually recognize Somaliland. But we build everything that a state has. Even we're better off than countries that already have the membership of the United Nations or membership of the African Union when it comes to peace and political stability, when it comes to democracy, when it comes to financing. Even we are wealthier, so many countries in Africa. So that is the situation in Somaliland. And Somaliland deserves to be recognized by the international community, something that we are seeking, engaging. But we have a very good relationship with Somaliland. Although we don't have a formal recognition from many countries in the world, we have this, relationship with neighboring countries. Our partner in Ethiopia, which is a strategic partner in the Horn of Africa region, we have a very good relationship. And what we contribute to this region is peace, political stability, and democracy. Although the countries in the region have not that much democracy. But we have this. We contribute in good things to the people of the region. wuxuu soo diraa maalin walba dad haddii alku roo yahay la leeyahay waa xildhibaan uu leeyahay magaalo hebel soo burburiya shacab dukumiinti iyo qarci ku degan meeshaan ma aanan maartay annagu bilaqo iyo xukumaana degin dawlad kibirta sidaan isaga dhicnana waa naqal 300 oo diyaaradood dawladda maxamed siyaad bare 1000 diyaaradood iyo intaas oo taangiye leh qabiilka xabadda ay ku bilowday afgambinana waana diyaar garownay hadii waxa xabad la dhacaya waa shacabkii Soomaaliyeed taariikh xumada ma yuhuudba bal waxa dhageysta bal hadaa idaacad fiin dadka waxa lagu sameeyo fir waxa la leynayo waa dadkii shacabka ahaa wuu og yahay madaxweynuhu uu ka baxan yahay ra'iisul wasaaruhu wuu og yahay raali bay ka yiin dad la gadanayo weeye marka waxaan leeyahay ilaahay inta ka yaabtaan dawladnimo ma taqaaniin iska wareejiye xilka
agoomaan leenahay waayeelaan leenahay dad aan kici karinaan nahay dad aan duruuf iska haysataan nahay intaasoo sano dad maxay ahaatay iska dhibaataysnaayaan nahay in markaan dawladdii garab ka heli lahayn oo dawladdii ilmaheena ay dar yeeli lahayd oo annagana dar yeeli lahayd oo iskoolana sii lahayd oo biyana sii lahayd oo maxay ahaatay daawona sii lahayd maanta inay iyadii dhabarka naga jebiso ay iyadii nagu soo xadgudubto wallaahi midaan yeelayna maahan geeriyaan ka xignaa ninkii maanta nool berri ma noola kii dhinta ma cafinayno kii dukumiintiyaan haysanaa waxaan ku leeyahay oo sharci ah anigaas hadda kula hadlaa waa haystaa ilaahay baa idinku dhaarshay war waad dhimanaysiin war waa dhimanaysiin war waa dhimannay waa dhammaanay shacabkii Soomaaliyeed waa dhammaaday war ilaahay ka baqa intii hore idinku filan hana dhibinina oo hana dhicinina oo maxay tahay dhibaato kale noo geysanina cuudu ninkii kuwana dhibayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa yaa iga qabo waa hadalan ku soo diraa iga qabo waxaad qaba lahayd eebba kaa qabaye iga qabo qalbiga kaaga tilqaaxa nabarkeeda iga qabo sidii geel dhugato qaba guriga dhawriire wax cudur aan idinka sugayn cuduraan waan daawalaynaan idinku ogna haddaadna naga leexan annagu muslim ilaahay kuma soconno war xadgudub ma wadano war dawladiid maahin war dad islaam ahaan nahay war ilaahay ka baqa war waad dhimanaysiin wallaahi waa dhimanaysiin nin walba gadaa la gelinaa qabriyaa sugaaya maalinta ilaahay hortiis la istaaga iyo maalinta adduunya maalin aakhira midna ma cafi doono sharcigii iyo haddii alkuuriya safarloogyadii ummaddu haysatay waa la bedelay annagu sharci baan haysanaa halkaanaan degannahay madaxweynaha sharcigaana siiyey waxaana siiyey cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihina wuxuu soo diray xasan sheekh wuxuu soo diray dad haddii alkuuriya nin walba u yidhi hor meeshaan shaqo ka raadso yeeli mayno waan iska dhicinaynaa dadka madaxweynahana ku lumaya magaciisu ku lumaya sharcigiisu ku lumaya nadaafxumadiisu ku lumaysa ma maqlaysaa annagu marka waxa weeye dadka shacabka meeshaan deganaan nahay kana yeeli mayno wax dhacayaan waa xabad wuxuu soo diraa maalin walba dad haddii alku roon yahay la leeyahay waa xildhibaan uu leeyahay magaalo hebla soo burburiya dadku magaalo sharci baan ku degannahay magaaladaani maahan magaaladeedu obasiibo waa magaalo sharci aan ku degannahay waxay leedahay safarloog bay leedahay marka waxa weeye madaxweynuhu ha ka fiirsado wuxuu ku jiro ummadana ha ka daayo nidaamxumada iyo sharci-xumada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaana ku degannaha sharci uu na siiyey madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan waxaanan annagu nahay shacab dukumiinti iyo sharci ku degan meeshaan ma aanan maaragtay annagu bililaqo iyo xoog kumaana degin waxaan rabnaa marka dowladda dadka lagu matala oo xildhibaano leh oo maxaanku idhaahdaa leh wasiirra leh oo wasiiru dawle leh oo maaragtay qabiilkeenna ka tirsanna waxaan nahay beesha reer xaaji saleebaan waxaan codsanaynaa cid kasta oo nagu matasha dawladdaas waxaan ka codsanaynaa in ay noo hiiliyaan qaatiga dawladda aanna lagu dhicin shaatiga dawladda aanna lagu burburin annagu sharcigaan ku degannaha meeshaan marka waxaan rabnaa in nalaga difaaco haddii madaxweyne ka sharci fiican yahay dawladdu waa inay caddaydo annaga madaxweyne sharcigiisaan ku degannahay madaxweynaha sharcigiisa talatuuna madaxweyne kale sharcigiisa naloo soo qaato oo xildhibaan dawladda federaal ka mida weliba uu xadgudubka uu sameeyo noo soo qaato madaxweynaha federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in warqadaas nalaga joojiyo in dhaca noocaas nalaga joojiyo annagu xero bililaqaa ma degin waxaan ku degannahay dukumiinti dawladda siiday waxaan codsanaynaa xildhibaanada iyo cid kasta oo matasha inay maaragtay meeshaas ay maaragtay laga soo gurmadaan oo ay wax noo qabtaan oo ay naga daayaan xoogga iyo bililaqada lagu hayo saasa codsanaya insha Allah taala recognize Somaliland as an independent state. That would be a major geopolitical shift in the Horn of Africa and potentially across the Arab world. And here's what is fueling that speculation. Emirati commentators have been posting that democratic Somaliland may soon host an Arab ambassador and even open an embassy. At the same time, Somaliland's president, Abdirahman Mohamed Abdullahi, quietly traveled to the UAE late last month. That was a visit that has not been publicly explained. This actually happens, the UAE would become just the second country to recognize Somaliland after Israel did so back in December, a move that already stirred regional reaction. So for now, this is all speculation, but certainly very interesting. And to help us break it all down, we are joined by Saeed Ibrahim. He's the editor of the Somaliland Chronicle.
How credible are these reports right now? Is there real movement behind the scenes, or is this just social media speculation? Unknown, really. But if you look at the larger context, you've actually set this up quite beautifully and kind of tied it all together, right? Obviously, the president has been in, the Emirates since end of last month. And again, the presidency has only said that this is a personal visit, sort of cryptic. But as far as we're concerned, this does actually have all of the hallmarks of when he, first went to Israel. And basically the whole deal was actually completed out there, because there was a period of time where even us in the media were wondering, where is the president? So we're kind of in the same space. But to step back even a little bit further, obviously, we've all heard that the United Arab Emirates has actually, quit OPEC. And that is a huge deal, right? And if you actually put that on one side of the scale and then the other, Somaliland recognition, it, almost becomes, that it looks like the United Arab Emirates is actually gearing towards sort of, kind of taking charge of its own national security. And even to go much, much further, by about a decade, the UAE has been actually the single largest direct foreign investor in Somaliland, to the consternation and condemnation of Somalia. So there's all of these, kind of things converging at a time when Israel actually kind of, sort of pulled that, basically started it for everybody. So there is zero cost to the UAE at this point recognizing Somaliland. Right. You look at the larger context. If the UAE does recognize Somaliland, what would that actually change on the ground, politically and economically? And what do we know about what relations are like between the UAE and Somaliland today? Right. So a couple of things, right? Like I said, UAE has actually been investing in Somaliland. And again, their total investment is well north of $500 million. Dubai Ports, world actually manages, Somaliland's, single largest port in Berbera. So, and then at the same time, Somaliland passport is actually accepted by the United Arab Emirates, which is, again, something that it almost looks like there has been a recognition without actually coming out and saying so, which is kind of the only thing that's left. Now, but to answer the question of what will that actually change, a lot, because we consider the United Arab Emirates, much like the Israelis, is kind of a domino player, which means they're the fourth largest investor in Africa, right? So you have a lot of countries in the Horn, like Ethiopia, which actually maintains an excellent bilateral ties with both Israel and the United Arab Emirates. So we really believe this will actually become the domino effect, especially, again, to push against the narrative that was kind of Qatari, Turkish, that this is going to set the entire region on fire, and that recognizing Somaliland is just a bad idea. So we think, UAE is going to basically be the counter narrative to all of that. Zooming out here, how do you think this could impact relations in the region, especially with Somalia and other Arab states? We know that Israel's recognition was not well received. Well, it depends, right? Now, again, in the larger context, the Arab League and many other, what I call irrelevant and kind of outdated organizations have always been actually condemning, again, Somaliland in all sorts of ways. Specifically, we saw, like basically 16 countries coming out against, like the latest Israeli move after the recognition, which is basically appointing an ambassador. At this point, and again, with UAE leaving OPEC, I don't really think, again, they've already paid all political costs that this is going to bring to bear. And when it comes to Somalia, we're talking about a player that really isn't in charge of its own destiny. It's become sort of a conduit for a lot of, sort of foreign interests, namely, again, Qatar and Turkey. So they're going to condemn it. But again, the Emirates have already been here, because when they first, invested, the $500 million in Somaliland about a decade ago, Somalia condemned them. And, between the two of them, there's no love, sort of lost. Emirates have, kind of largely left Somalia, where they've actually, been, pretty heavy invested in their security sector, trying to stabilize that country. So I don't think at this point they're really going to care what Somalia thinks.
Well, you know, this is absolutely fascinating. I think we're all waiting to see if there is going to be that official. haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan gol furan iyo qaar kaloo badan saad mar kasta ii garab taagantihiin allah idii garab istaago thank you so much qalbigeydiga ogsooni bal kota kuna subscribe inagaga tuura aad baad u mahadsantihiin thank you so much